So finally our last part ni kusoma methods of receiving na transmitting signals, kwamba tuna njia ngapi ambazo tunaweza tukatumia kumcontact kwa mfano ndugu yako ambaye yuko Marekani. Kuna njia tofauti sana ambazo unaweza kutumia kumcontact ndugu yako ambaye yuko Kigoma. Sawa? Kuna njia tofauti kama wewe unavyonitumia sasa hivi kunicontact, tunawasiliana, tunafundishana hapo. Ziko njia tofauti. So we have the first way, which is called the propagation via electromagnetic waves. Sawa? Tunaweza method ya kwanza tunatumia electromagnetic waves. So here specifically it will depend on the or influence on the following. Sawa? It will depend or it will be influenced by the following. Remember, power will be decreasing as they travel away from the transmitter. Kwa sababu hii issue ni frequency. Tunakubaliana kabisa katika kama ni vitu ambavyo ni electromagnetic, radiative, sawa? Ukikaa mbali signal inakuwa ni inapungua zaidi. Sawa? Ndio maana ukikaa mbali sana na mnara wa simu ambao unatumia electromagnetic waves, mnara wa simu. Sawa? Unatumia electromagnetic waves, zile radio waves. Ukikaa mbali sana unakuta signal ni poor, lakini ukiwa karibu na mnara signal inakuwa strength, hata simu yenyewe inasoma pale. So power goes on decreasing as they travel away from the transmitter. Also, it's little affected by surrounding. Sawa? It's little affected by surrounding atmosphere kwa sababu it usually penetrate matter. Electromagnetic wave, radio waves zenyewe zina penetrate matter kwa sababu zina very high energy. Sawa? Ndio maana mionzi ina madhara, kwa ina penetrate matter. Also can be stopped by metals. Zinaweza ikawa stopped. Kama unakumbuka radioactivity hatujasoma, lakini kuna limitation ambazo unaweza ukalimit isipite. Kwa mfano ukitumia lead inaweza ikazuia gamma ray ambazo ni ndo zina energy kubwa kuliko zote. Kama zinaweza kuzuiwa na lead, automatically hata hizi electromagnetic waves ukitumia lead unaweza ukazuia. So hizo ni facts moja hapo za propagation kwa kutumia electromagnetic waves. Kuna ka formula hapa kuclaim yani layers za ozone. I mean zile layers za kwenye atmosphere. Tostra-methermoe. Okay? We have troposphere, we have stratosphere, we have mesosphere. Okay? We have thermosphere, and finally we have exosphere. Okay, so these are just ways, but our interest ni hizi layer tatu za mwanzo. Hizi zingine hatuna kazi nazo sisi. Okay, so ozone layer is located in the stratosphere. Ozone layer is very important kwa transmission inayotumia electromagnetic waves kwa sababu inatumika kama reflection. Sawa, inavyotoka huku ina reflect inakuja kwako kama una simu yako hapo. Kwa hiyo ozone layer is very important. Ndio maana wanasema inatumika kuchuja mionzi kwa sababu inakuwa inaitumia na kuidistribute kama hivyo. So in the ionosphere which is the zone which contains ions. Sawa? Zone which contains ions, which is in the mesosphere. Okay, ozone layer is the stratosphere. Mesosphere is where the ionosphere, the zone called ionosphere, is located. So ionosphere is a layer in the atmosphere consisting of electrons and ions which have resulted from proto-ionization of air. Okay, ionization of air, proto-ionization. So inapita sunlight, electromagnetic waves na vitu vingine vyote vinapita kwenye hii layer stratosphere, zina cause ionization kwa sababu zina ionize. Unajua hizi radiation zina property ya kufanya ionization. So ni layer ambao kutokana na hivi vitu ambavyo vimepita vina ionize. So vikiionize ina form vitu viwili ambavyo cha kwanza kinaitwa heavy side layer na appleton layer. Heavy side layer na appleton layer. Heavy side layer na appleton layer. So the height of this layers na vary with the daytime. Sawa? Na vary with daytime na session. Kwa mfano kama kuna jua kali sana, it means the form more ions.
itaform more ions. Kama kuna jua kidogo itaform less ions. Kwa layer either kusogea mbali au itasogea karibu zaidi na dunia. So the height of these layers, heavy side na apeton, will vary depending on the time of the day. So but however, these are not very important. The important is the further jinsi tunaweza kuziclassify hizi layer. Kuna layer nyingine, okay, apart from heavy side na apeton layer, tunaweza tukaziclassify in other ways. Tunaweza classify hizi heavy side layer na apeton layer in other way, kwamba tukapata D layer, E layer na F layer. Sawa, D layer, E layer na F layer. D layer, E layer na F layer. Sawa. Sasa D layer exists only during the daytime, kwa sababu yenyewe D layer huwa ndo ipo karibu na nini, na dunia zaidi. Kama unavyoona huu mchoro, sawa, hii ni earth na hii ni troposphere. Kama unavyoona troposphere, kwa layer inayofuata ni stratosphere na ionosphere, tuseme somewhere hapo. Kwa ozone hiyo ambayo tunaongelea, hiyo ionosphere ambayo ina consist of ions important in transmission na electromagnetic waves, ndio hii inafuata hapa kwa baada ya troposphere. Kwa the arranged after that ni D kama alphabet zinavyoenda. E layer, F1 inagawanyika kwenye sehemu mbili, F1 na F2 layer. Okay, F1 na F2 layer. So the D layer ina exist only during the daytime. So ionization in this region is relatively weak and does not really affect travel of radio waves, kwa sababu during the daytime kunatokea ionization kubwa sana. Sawa, ile jua linakuwa lina ionize kubwa sana kiasi kwamba, because at the end of the day ukisha ionize lazima zijipange in form of layer. Sasa unapokuwa una very high energy, una cause recombination tena. Sawa, una cause recombination especially kama lile jua alipo. Okay, kama lile jua alipo. Sasa lile jua likiwepo lina ionize, kwa hiyo zinapokuwa zina recombine, zinapigwa na jua, kwa jua lina maintain ile layer. Lakini during the night kuna kuwa hamna sufficient ionization. Ile ionization kidogo zikisha recombine hamna tena energy ya kuzifanya zitengeneze ile layer. So ndio maana inakuwa ina exist sana during the day, kwa sababu ile jua lina ionize, zikirecombine jua lina heat tena zina ionize, kwa ina maintain ile D layer. So this D layer is usually present only during the daytime. Okay, again you have the E layer, which is maximum density at night, only ionized weekly. So out of all explanations, the most important statement ni hiyo kwamba D layer, sawa, the most important statement ni kwamba hiyo D layer exists only during daytime. Hiyo ni very very important, na a very common question here kwamba ya kucompare during daytime na during night time. Sawa, wapi kuna kukuwa na efficient transmission of signal. Okay, wapi kuna kuwa na efficient transmission of signal. Sawa, kwa utakuja kuona kwamba kwa vile ina depend transmission kwa sababu ya reflection. Nimesema ina heat inakuletea kwenye simu yako. Kama layer zipo karibu zaidi zita reflect kwenda limited range. Lakini kama D layer isikiondoka, it means ile layer itapanda juu kidogo, kwa sababu ile layer hapa haipo. Kwa hiyo ikihit inaweza kaenda mbali zaidi. Kwa usiku transmission inakuwa ni rahisi zaidi kuliko mchana. Kwa hiyo swali ni common sana kwamba explain kwa nini at night transmission ya signal is more efficient at night than the daytime. It's because during the daytime kuna hii D layer, kwa inapunguza distance with which it can be reflected. Kwa range inakuwa limit. Kama unakumbuka definition ya range, refer kwenye common terms mwanzo kabisa maana ya range. So the range inakuwa less during the daytime. At night when the layer is not there, the height inakuwa imepanda, so ina reflect same mbali zaidi, the range increases. So the second method is space communication. Okay, this is the phenomenon of sending and receiving process information through space. Sawa, ndo haya ambao tunatumia space hii ya kawaida, hii hewa kama hewa. So hii space communication is divided into 3. Hii ni very common question pia hapa. Wanapenda kuuliza sana kwamba types za space communication. Sawa, types za space communication ziko 3. Sawa, depending na level ya signal unayoipeleka. So kuna ground or surface, kama inavyojieleza inapita kwenye surface, tutakuja in details zaidi. Kuna sky wave kwamba inapita kwenye mawingu yenyewe. Sawa, ina depend na yenyewe na ionosphere. Lakini finally
we have space wave. Sawa, sky wave na space wave ni tofauti. Sawa, tutakuja kuona tofauti yake. Kwa hiyo we have ground or surface wave, we have sky wave and space wave. So for ground wave ni propagation of radio waves from transmitting antenna via the surface of the earth. Kwa kama tofauti na hii ionosphere, yenyewe ina depend na reflection ya kwenye surface of the earth. Kwa signal inavyotoka ina reflect kwenye earth na inaenda juu. So kama una transmitter hapa, una signal inavyotoka hapa inakuja ina hit kwenye ground, inatembea na ground, ina reflect na kuja kwenye receiver. Okay, so it is possible when two are close to the surface of the earth, probably is obvious kwamba if the heat of this is very very high, sawa, is not very reliable. So it's only reliable kama hizi antenna hizi au minara itakuwa near the surface of the earth. Hizo ni disadvantage moja hapo. Also kuna losses are high kwa sababu inavyo hit the earth ina absorb. So the higher the frequency, sawa, it means the higher the energy na the higher the earth absorbs it. Okay, kwa sababu earth unajua ni is natural compound na is very big, ina potential kubwa ku absorb it kama ni electrons, kama ni energy. So it means if there is high frequency of transmission, absorption inakuwa kubwa, so zinakuwa kuna loss of energy kwenye earth. Sawa, kuna loss of energy kwenye earth. Lakini that means kutakuwa na very limited frequencies ambazo zinaweza zikaokaa. Maana yake ukizizidisha hivyo energy zitakuwa so high such that tutakuwa hamna maana ya kutransmit tena. So automatically kwa sababu ya losses due to the earth zinakuwa na resistance loss na dielectric loss, kunakuwa na limited ranges of frequency. So losses are high with higher frequencies, so they lose energy via the earth kama nilivyosema kwa kutumia dielectric loss au resistance loss. So kunakuwa na limited frequency. However, advantages ni kwamba ina excellent reliability. Sawa, it's very very reliable, especially for sources ambazo ziko karibu na earth. Okay, very reliable. Reception is not affected by weather. Sawa, it's usually not affected by weather kwa sababu does not depend sana kwenye the sky, it depends on the earth mainly. So kwa mabadiliko ya hali ya hewa, sawa, kama yata affect ozone layer au nini, yenyewe haitakuwa affected. Also, given enough transmitting power, communication can be maintained within any place in the world. So, given enough power, sababu losses are high with higher frequency, lakini ukiipa power ya kutosha, inaweza ikafanya communication in any space of the world, any space in the world. Okay, yeah. Disadvantage ni kama hivyo, it requires very high transmitting power because very high losses occur with high frequency. Second, ground losses are rapid with high frequency, so kama hivyo kuna ground losses. Limited range kama nilivyosema, lazima hiyo ziwe karibu na earth hizo antenna au minara. Ground losses vary with surface material and composition. Kwa hiyo inategemea na udongo wa hiyo sehemu na material ya earth ya ground ya hiyo location. Kwa hiyo ni disadvantage moja wapo. So second type ya space communication kwa kutumia sky wave. Hii inatumia reflection of the ionosphere. Kwa kama huku ina depend na reflection ya ionosphere. Sawa, ina depend na reflection of the ionosphere. So they travel kwenye sky, so reflection of the ionosphere to transmit wave from transmitter to receiver. As you can see, huu ni mnara unaenda una hit, nyingine zinapita ionosphere na absorb, nyingine na reflect kuja kwenye receivers. Sawa, so it is unreliable because it depends on frequency of radio wave. It depends on the frequency of radio wave. Kama the frequency is not high enough kuhakikisha ina reflect kwenye angle sahihi kufikia kwenye receiver, basi inakuwa ni matatizo. So it depends highly on frequency of radio wave. Depends on ionization density of the atmosphere. Kama ionization is poor, transmission inakuwa poor. Sawa, kama nilivyoelezea layers zinavyokuwa formed. Angle of incidence at which radio wave enters the ionosphere. So it depends na angle
of incidence. So it depends na angle of incidence. Kwa ile angle ambayo itahit nayo lazima iwe sahihi ili ije kureflect kuja kwenye receiver ambaye anatakiwa. Otherwise ukikosea angle inakosea na receiver, so losses are high. Tofauti na hii hapa ni kwamba hii ina depend na frequency ya radio wave. It means kuna baadhi ya frequencies ambazo zikitoka kwenye source zinapitiliza moja kwa moja, zinakuwa absorbed na ionosphere. So hiyo ni disadvantage kwamba lazima kuna kiwango fulani cha frequency ambazo zitakuwa reflected, otherwise zitapita. Unaweza ukajiuliza tofauti ya sky wave na electromagnetic wave. Okay, electromagnetic wave is just a common, sawa. You know, electromagnetic wave, they do not require medium, sawa. Electromagnetic wave do not require medium kwa kufanya ku pass through, so inaweza ikafanya kazi kwenye vacuum anywhere. It does not depend on the medium. Tofauti na huyo hapa kwamba ndo maana ni space depends on the air, it depends on the atmosphere, the sky. Okay, kwenye vacuum haiwezi kufanya kazi, lakini hii kwenye vacuum inafanya kazi because electromagnetic radiation zinaweza zikakaa anywhere, does not depend on the medium. Okay, we have terms as far as this is concerned. Tuna terms hapa. Kuna kitu kinaitwa critical frequency, which is the highest frequency propagatable. So the highest frequency propagatable. So critical frequency is the highest frequency that you can propagate it ili reflect, otherwise itapita. Sawa. Again we have the critical angle ambao ni the highest angle, maximum vertical angle above which the sky wave it can reflect. Okay, so is the highest frequency maximum vertical angle above the sky wave, above which the sky wave can reflect. So inakuwa ni limit angle flani ambao ni vertical angle, ni limit vertical angle, the limit of vertical angle that can be reflected by the ionosphere. So frequency critical angles zinakuwa zinafanya kazi zinazofanana. Again we have MUF. Ni mambo ambayo tunaona kwenye TV kama ni mtundu kwenye TV, na sio very important, but it's good to know these terms. Okay, it is defined as the highest frequency of radio waves which when sent at a certain angle towards a given layer of atmosphere gets reflected from that layer and returns to the earth. Okay, inakuwa reflected na ina return to the earth. So it is a highest frequency of radio waves with which when sent at a certain angle towards a given layer of atmosphere can reflect from that layer and return to the earth. Kwa ukizichanganya zinaweza zikawa zinafanana hii hapa, lakini kumbuka hii ni kwamba umesha specify at an angle fulani. Sawa, umesha specify katika hiyo angle, katika kila angle frequency maximum ambayo inaweza ikawa reflected ikarudi duniani, otherwise ikapita, inakuwa tofauti. So katika angle fulani ile highest frequency ambayo unaweza ukaipeleka na ikarudi reflect ikarudi kwenye earth ndio tunaita maximum usable frequency, MUF. Lakini critical frequency ni highest frequency which you can use to propagate. So ukicompare losses za kwenye medium, compare any other losses, sawa, ili isije tu labda ikaishare one, kwa sababu hii ina depend na medium tofauti na electromagnetic kama nilivyosema. So medium ikiwa high frequency itakuwa affected pia, sawa. So ile minimum sio lazima tu ya kureflect na kupita au kwenda na kureflect, hapana, lakini ni ile minimum ambayo itatosha kama itatumika kureflect, yani ile itakao kuwa maximum itakao ambayo inaweza ikafanya kazi, otherwise below that haiwezi kufanya kazi hata kama ipo kwenye angle sahihi. Sawa. So tofauti ya critical frequency na maximum visible frequency ni kwamba maximum visible frequency inakuwa at a certain angle, lakini critical frequency ni general frequency, sawa, the highest frequency generally ambayo inaweza ikawa propagated, sawa. Lakini maximum usable frequency inakuwa katika angle fulani, maximum frequency katika angle hiyo ambayo inaweza ikawa propagated. Again we have skip distance. So skip distance is the distance between the transmitter area and the point where the sky wave is first received. Okay, so kwa mfano hapa inapotoka kwenye area inaenda labda the first point to receive ni hapa, so this is what we call skip distance. The first
the distance between the transmitting area and the first place where it is received. Let us skip distance. Fading ni losing of strength of signal and drowning it to noise level. Sawa? Unajua kuna kipindi ambapo signal strength inakuwa higher than the noise. Kwa noise bado unazisikia, lakini ikifanya attenuation in such a way ikawa drowned to noise level, ndo tunaita nini? Fading. Okay? And fading usually occur due to multiple path reception. So when we were receiving by more than one way in the same receiver can cause interference. Okay, kama receiver hiyo ina receive kwa kutumia electromagnetic waves, ina receive kwa kutumia space communication, au receive kwa kutumia njia nyingine ambazo tutaziona wa nini na nini. So finally interference itaoka, fading itatokea. Again, ionospheric conditions pia zinaweza kusababisha fading. So reflection zinaweza zikawa in such a way zika cause interference au zika cause absorption, so signal ikawa lost in that way. Receiving antenna and is at the edge of skip distance. Kumbuka skip distance inasema where it can first be received. Sasa unakuta sawa, unaenda hivi, lakini just when it passes hapa antenna ndo imeishia hapo, yani iko kwenye edge kabisa. So antenna ilikuwa almost missed by hii signal. So automatically signal itakuwa inaingia ni very low, so itakuwa inakuwa drowned to noise level kwa sababu signal strength yake iliyoingia ni very low. Ni kwa sababu antenna iko kwenye edge, iko almost ilikuwa imekoswa na hiyo signal. So space wave propagation is the third type or kind of space communication. Hii tofauti yake ni kwamba hii inahitaji sky, inahitaji ionosphere ku reflect. Hii ni direct. Sawa, inapita tu kwenye air. Huyu anapita kwenye ground. Huyu anapita kwenye ana reflect kwenye sky. Huyu anapita direct kwenye air. So direct traveling of wave from transmitter to receiver directly. Transmitter to receiver. Hamna reflection kwenye earth wala ground wala sky wala chochote. At frequencies above 30 megahertz, radios can't be carried out by ground waves kwa sababu ya high losses. Sawa, frequency ikiwa high, losses zinakuwa high. So beyond hiyo inakuwa goma. Okay, lakini kwenye sky waves pia inakuwa absorbed. So the only way inakuja kwenye space wave, ndo unakuta umuhimu wake ndo uko hapo. So frequencies ambazo ziko very high. So limitations however ni kwamba nilikuwa limited to line of sight. Kwa hivyo ni direct tuko hapa paka hapa, inakuwa limited to line of sight. Nilisema line of sight kwenye huku hatusemi hatuangalii kwa kuiona, tunaangalia signal inavyotoka straight. Sawa, kama unavyoona curvature inaweza ikawa limit, ndio maana hii curvature inaweza ikawa limit. Curvature line of sight zinaendana na hizo point. So antenna kama iko huko line of sight ni hapa, small na hii signal inaweza ikamkosa huyo antenna huko kwa sababu yuko out of line of sight. Line of sight ni range ambayo signal zinapita. Sawa, area ambayo signal inapita ndo line of sight. Kwa hiyo inakuwa limited namna hiyo. Sasa kabla sijaenda huko, common question hapo wanapenda kuuliza types za space communication. Kwa types za space communication utaongea ground, sky wave na space wave communication. Nimekufundisha haya kuanzia hapa, nimekufundisha tu in case unajua wanaweza kukuuliza ku define au nini ili tuwe safe, ndio maana nimekuelezea hiyo vitu. So ukivijua itakuwa ni vizuri. Sawa, lakini the most important thing ya kujua hapa ni hizi aina tatu. Common question here wanapenda kuuliza kama nilivyosema, kwa nini transmission inakuwa better at night, poor during the day? Kwa nini explain the types of space communication, kwa tazielezeana na very common question.